We are now with Navagraha mantras, and therefore let us know one more Navagraha Prarthana to add to our prayer and to our lessons. I say once, you please also recite one or two people. The others, though you have muted, and so you can just repeat it. See that you will become masters of this, because Navagraha's Prarthana, before you start any Navagraha class, we have already that Gajanana Bhattu, Sal Subramaniam, and all these people have introduced to us in Upendra when we were having these Navagraha lessons and classes and all that. Now, one of you, please recite. Suryaha Pitamaho Vyaso. Suryaha Pitamaho Vyaso. Vasishtho Atri Parasharaha. Atri Vasishta Parasharaha. Vasishtho Atri Parasharaha. Vasishto Atri Parasharaha. Kasyapo Narado Gargo. Kasyapo Narado Gargo. Marichihi. 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 Anurangiraha. 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 Satyasri, you recite the next one, Amma. Lomasascha. Yeah, you should be given work. Lomasascha Paulasascha. Please repeat the sloka. Lomasascha. Paulasascha. Paulasascha. Paulasaschaiva. Paulasaschaiva. Chavano Yavano Bhruguhu. Shamano Yamano Bhruguhu. Chavano, two times. Chavano Yavano Bhruguhu. Shaunako Ashtadasaschaite. Shaunako Ashtadashaschaive. Shaunako Ashtadashaschaive. Chaite. Chaite. Ashtadasaschaite. Ashtadashaschaite. Ashtadashaschaite. Jyotishashtra Pravartakaha. Jyotishashtra Pravartakaha. Pravartakaha. Jyotishashtra Pravartakaha. Pravartakaha. Plural. Pravartakaha. Pravartakaha. Namo Namo Ashtadasha. Namo Namo Ashtadasha. Namo Namo Ashtadasha. Jyotishashtra Pravartakebhyaha. Jyotishashtra Pravartakebhyaha. Jyotishashtra Pravartakebhyaha. Next, Nagendra, new recite Madima. Arogyam Pradadatu no. Arogyam Pradadatu no. Arogyam Pradadatu no. Dinakaraha. 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 Chandro Yasho Nirmalam. Chandro Yasho Nirmalam. Chandro Yasho Nirmalam. Bhutim Punisutaha. Yuyam. Sorry, sir. Bhutim Bhumisutaha. Can you repeat it? Bhutim Bhumisutaha. 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 Sudham Sutanayaha. Sudham Sutarayaha. Sudham Sutarayaha. Pragnam Gurum Gauravam. Pragnam Gurum Gauravam. Pragnam Gurum Gauravam. Kanyak Komala Vagmilasa. Kagna Komala Vagvilasam. Kagna Komala Vagvilasam. Atulam. Atulam. Atulam.
Mando mudam sarvada. Mando. Sorry, sir. Mando. Mando mudam sarvada. Mando mudam sarvada. Mando mudam sarvada. Rahu bahubalam. Rahu bahubalam. 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 Rahu. Yeah, Rahur bahubalam. Rahur bahubalam. Rahur bahubalam. Virodhashamanam. Tirodashamanam. Tirodashamanam. Ketuhu. 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 Kulasyonatim. Pulasyonatim. Pulasyonatim. Ketuhu kulasyonatim. Ketuhu pulasyonatim. Ketuhu pulasyonatim. No, kulasyonatim. Unnati. Pulasyonatim. Yes. Yes. So these slokas are very important because we come to know in simple the all about this Jyotish Shastra and Navagrahas. These are all the people who try to compute horoscopes depending upon the so there are 18 rishis who have been responsible for the Jyotish Shastra. They're all called as Jyotish Shastra Pravartakaha. Pravartakas are the promulgators. Who are they? Lomasha, Paulasha, Chavana, Yavana, Bhrigu, Shaunaka. So these are all. And Kashyapa, Narada, Garga, Marichi, Manuhu, Angiraha, Surya, Pitamaho, Vyaso, Vasishto, Atri, Parasaraha. So the entire knowledge of astrology begins from Surya Bhagavan, because he is Surya in number of aspects is a very important personality, because he is having a multifaceted personality and all that. And what are these grahas would do for us, that is also is given to us in nutshell, that Arogyam Pradadatu Dinakaraha. Dinakaraha, the day maker, Surya Bhagavan, must give us Arogyam. And Chandro Yasho Nirmalam. Chandra, he is the cool moon. He has to give you Yashaha, Kirti, Nirmalam, without having any kind of criticism or that. Clean, pure Kirti we should have. Then Bhutim Bhumisutaha. Bhumisutta is Kuja. He should give you wealth. Nimgela landed property, owning the house, and avella, and then sthirastigalella madodelli jarinda andre, it is because of the grace of Kuja. Then Sudham Sutanayaha Pragnam. Sudham Sutanaya andre, so Chandrana Magagirava Budhanu ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಗುರುಂ ಗೌರವಂ. ಸೊ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಾನ್ಯ ಕೋಮಲ ವಾಗ್ವಿಲಾಸಮತುರಾಂ ಮಂದೋ ಮುದಂ ಸರ್ವದಾ. ಸೊ ಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ. ಆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಂಗರ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ he will make us really Vagmi, and he will make us very much soft, and all kinds of wonderful bestowings will be there with Manda. And Rahu Bahubalam. And Rahu ನಿಮಗೆ ವಾರಿಯರ್ ತರಹ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಹುಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹು ಅಂದ್ರೇನು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ಸ್ಥಿರ ಈರಂಗೈ ತುಷ್ಟುವಾಗುಂ ಸಹ ಅಲ್ವಾ. We have to satisfy gods and humans and all people, keeping our body trim, firm and strong. For all that, Rahu Graha, Anugraha is important. Not only that, Virodha Shamanam Ketuhu, and also Virodhas, negativity is there.
that also has got to be bestowed to us. And Ketuhu Kulasyonatim. The Ketu Graha should enhance the pedigree or the importance of our clan in which born. Because now ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಕೋಬಾರ್ದು. Nobody should, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಕದಿಂದ ಕುಲಸ್ಸಿಗೆ ಔನ್ನತ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೀರ್ತಿ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಭರ್ತೃಹರಿ ಸೇಸ್ ಸಜಾತೋ ಏನ ಜಾತೇನ ಜಾತಿ ವಂಶಃ ಸಮುನ್ನತಿಂ. ಸೊ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶೋದ್ಧಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ he should be really a remarkable person, trying to reach the heights. And that's exactly where we have the scope given by Gita Acharya Krishna. So people try to abstain from duty, postpone their dharma, swabhava, but a good guru must not admit that kind of laziness and that kind of procrastination. He has to take care, see that there is a proper screw up of encourage and encouragement to all people. Adu ilde idre generally people are prone to drop down themselves. Yenadru avakasha sikkidre nama hakona, postpone ಮಾಡೋಣ, ಸೋಮಾರ್ತನ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But no, our life span is very, very small compared to the lifespan which our own human race in previous yugas enjoyed. They enjoyed a lot of strength and long life, longevity. For example, in that yuga, 60,000 years ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಶರಥನಿಗೆ. ಷಷ್ಠಿ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಗತಾನಿ ನಮೇ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 60,000 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಸುಖಕ್ಕೆ ದೋಖ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ನವಗ್ರಹಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈವ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, they are there more prominently in in Puranas, and they have taken the origin in the Yajurveda. So the Acharyasu ಈ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ what they have done, they have culled mantras from our Vedas. See, altogether for 9 grahas you have got around 30 mantras, and ಈ 30 mantras ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they have taken from our Vedas, which means that again the Veda devatas are having their another form of appearance and trying to grace people, protect people, and catch people, give them trouble, give them happiness, and all this kind of happening is there. And therefore ಈ ನವಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ, ನವಗ್ರಹ ಅನುಕೂಲ್ಯತ, ನವಗ್ರಹ ಶುಭಫಲವಾಪ್ತಿ, etc. All that thing is very much important. Whether or not you do homa and all that, I mean the Veda Parayana and all that, but the astrologers they will talk about your future, your activity, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹತ್ರ, ಸಾರ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ again the astrologer must come forward
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 9 planets. So in our understand, and exactly ಈ 9 planets something like a medical shop, something like the temple, something like the source where you get all inspiration. ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ is not at all constant, it is variable. ಇವತ್ತಿರೋ ಅದೃಷ್ಟ ನಾಳೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ನೀವು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ is always due to the influence of the planets. ಆರೋಗ್ಯಂ ದಿನಕರಃ ಪ್ರದದಾತು ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಸತ್ಯೇನ ರಜಸ ವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇಶಯನ್ ಅಮೃತಂ ಮರ್ತ್ಯಂಚ ಹಿರಣ್ಯಯೇನ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮೃತಂ ಮರ್ತ್ಯಂಚ ಅನ್ನುವಾಗ what is Surya Bhagavan doing? He is putting Martyam andre problems. Gopi Chandavare, I think I'm happy that he is also joining. And I don't know how many people are there in this group, but I expect all of you to take care, spend some time upon these grahas, so that yake andre a satyena rajasa vartamanaha and amrutam martyam cha, amruta and martya, amrutam martyam cha. So he is giving amruta andre prosperity, hope, morning, alla amrutatva, and martya andre problems. See, all problems is only for those who are liable for decay, ultimately diminishing, and body is not constant. That's why it is called sarira, it is called kalebara. So that's why you say akala mrityu haranam sarva vyadhi vinashanam, and alli enu heltira kalebaram. So kalebara, deha, sarira, etc., all these things are to disappear. Therefore matyancha hiranyena rathena savitayati. So Surya Bhagavan is the constant watch of all people in all beings in the world. Therefore he is there. So he is the monitor and the giving provider of all that. And after Surya Bhagavan, you see Agni and Surya we have noted Agnim Dutam Brunimahe. So he is a Duta, he is Agni Swarupa, and so we cannot go to the respective residences of all the gods. We don't know their address at all. And after all, their address is very simple. For example, Chandraya Swaha, Indraya Swaha, that is the address which we are sticking to the offering, and then that is the tag we are putting to the offering, which means that is but Agni Deva knows all of them. So we make a prayer that Pashunam, for all people, he has to. And moreover, Surya Bhagavan is also Kadrudra. Kadrudra is Rudradeva, and he is also a ferocious god, but when prayers are extended to him, he will be Mirushtamaha. Tavyase Mirushtamaha. He will be very kind, compassionate to provide you all kinds of prosperity. And therefore, we have got to make a prayer that Agni Surya Bhagavan must be very well appeased and be happy. That's why Hruday. And now we go to the Surya Chandra, because I'm trying to revise. Surya Bhagavan is Dinakara. At the same time, Surya is the Gharmamshu. Gharmamshu means hot. So ಈ Gharmamshu are the most important. ಈ Gharmamshu ಆಗಿರುವ Surya, he has taken the Chandra next to him. Even Devis and Devas have got Surya Chandras as their eyes. 2 eyes. Surya Netra, Namastestu. Chandra Netra, Namastestu.
and in between the Surya Netra and Chandra Netra, you have got the Bhrumadhya Bhaga, that is what is called the Ajna Chakra, where we find the Agni. So Surya, Chandra, Agni are the Trinetras, through three eyes. And so we have got next to the Chandra, who is got Apyayasva Soma Vrishniyam Sangathe Abhava. Or Bhagavan Chandra, you be present in all my sacrificial performances, because the cool means you are to get the results of your performance. Sangathe Bhava. And Somaha Vishwani Bheshaja Apsu Abravit. So Vishwani Bheshaja, the universal medicine, all-round medicine, is waters. So water has been requested to be total holistic medicine to that. And Agnim cha Vishwashambhuvam. Agni and Apaha, both are committed to making Shanti to the whole world. Agnim cha Vishwashambhuvam. And Apascha Vishwabheshaji. Not only Agni is a Vishwashambhuva, but also Agni. Without Agni, without water, there is no world at all. The Panchabhutas are very much important, and among them, practically applicable ones are these. Now, we go to Kuja Devata. We have done that Kuja, but still we'll go on. Om Agnihi Murdha. Om Agnihi Murdha. Om Agnihi Murdha. Divaha Kakutpatihi. Divaha Kakutpatihi. Divaha Kakutpatihi. Prithivya Ayam. Prithivya Ayam. Prithivya Ayam. Apagum Retagumsi. Apagum Retagumsi. Apagum Retagumsi. Jinvati. 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 Syona Prithvi Bhava. Syona Prithvi Bhava. Syona Prithvi Bhava. Anrukshara Niveshani. Anrukshara Niveshani. Anrukshara Niveshani. Yachanaha Sharma. Yachanna Sharma. Yachanna Sharma. Saprataha. 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 Kshetrasya Patina. Kshetrasya Patina. Kshetrasya Patina. Ayagum Hiteneva. Vayagum Hiteneva. Vayagum Hiteneva. Hiteneva Jayamasi. Hiteneva Jayamasi. Hiteneva Jayamasi. Gamashvam Poshayitva. Gamashvam Poshayitva. Gamashvam Poshayitva. Sano Mrudati Druse. Sano Mrudati Drushe. Sano Mrudati Drushe. Om Adhidevata Pratyadhidevata. Om Adhidevata Pratyadhidevata. Om Adhidevata Pratyadhidevata. Sahitaya Angarakaya Namaha.
सहिताय अंगारकाय नमः सहिताय अंगारकाय नमः Now you repeat this one also. Yes, sir. Om Hrim Swaha. Om Hrim Swaha. Om Hrim Swaha. Namah Swaha. Namah Swaha. Namah Swaha. Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Angarakaya Namaha. Om Glaum. Om Glaupum. Om Glaupum. Glaum. 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 Aim Glom Sham. Aim Rom Sam. Aim Rom Swam. Dharmarajaya Vidmahe. Sir. Dharmarajaya Vidmahe. Dharmarajaya Dhimahe. Dharmarajaya Dhimahe. No, Dharmarajaya Vidmahe. Dharmarajaya Vidmahe. Dharmarajaya Vidmahe. Ohitangaya Dhimahi. Ohitangaya Dhimahi. Ohitangaya Dhimahi. It's La, Lohita. Lohitangaya Dhimahi. Lohitangaya Dhimahi. Lohitangaya Dhimahi. Tanno Bhaumaha Prachodayatu. Tanno Bhaumaha Prachodayat. Tanno Bhauma Prachodayat. Yes, I am happy I made you to utter Veda mantra because you are only thinking of your Gita, Bhagavad Gita. No, sir. Not like that, sir. You are absent for all Veda classes only for the Gita class. Whenever you come, I should start Gita. Not like that, sir. Any Veda is also good, sir. Yeah, very good. And moreover, you see, we are going to have our Gita Jayanti. Yes, sir. You are the 12th chapter. We should recite. And there will be wonderful lectures. I think you got the invite also. Yes, So sir. please spread to your friends and let them all join on Friday, your evening 6:30 to 9 o'clock. Okay, sir. So then it is a feast where we only not pitch upon Bhagavad Gita. There are 3 Gitas where Krishna is a character, where Krishna Bodha is there, and he has given the Gita at 3 levels. Okay. While war, after war, when he is going to conclude his avatara. These 3 Gitas are there, plus some other things. So you spread that to all. When we thought of this Gita, that Gita came into our head. So you don't be absent. Make yourself present totally and make comments and make your friends also to join. And it's a unique opportunity. It's a symposium on Bhagavad Gita. Even Dr. Gopi Chand also is involved to give us some more ideas because he is talking about the karma. Karma is the most important thing that will make all people to visit Bhuloka. And after Bhuloka visit, I don't know to what loka we take off, only Paramatma knows it. So when we are living upon the Bhuloka, that karmas have got to be reduced. Therefore, to reduce karma, that's what Krishna tried in Bhagavad Gita. Arjuna was worried about sin and wanted to abstain from war. Then Krishna said, if you abstain from war, you will be a better sinner. But if you do war, you will be a punyavan. Like that it goes on. We come to know more about it. Now let's come to the meaning of this particular Kuja. Kuja. Ku means earth. Ja is born. So he is a Bhumiputra. That's why it's called Bhaumaha. Prithvi Deviya
Maga, so he is called Bhumi. Therefore, Kuja is an important planet who will be connected to your children, brothers, sisters. So in looking at your horoscope, the astrologer will tell you whether your sisters and brothers are there, or which brother and sister is very convenient, very affectionate to you, or no brother, no sister will be affectionate. You will be independent in spite of your being born among the brothers and sisters. So all that kind of family relations also will be spoken by Kujagraha, and therefore and also landed property, and so Bhutim, Bhumi and Bhumim, Bhumi Sutaha. So Bhuti means Aiswaryam, Bhuti means Sampadas, Bhuti is Arogya. So all that has got to be blessed to us by Kuja. And who is Kuja? Kuja is Agni. So again, Agni mantra is there for this Kuja, because Kuja is the guardian of the blood in our body, stomach in our body. Kuja graha, anugraha idre, nama pure blood irutte, blood problems irodilla, stomach problems irodilla. For example, Muthuswami Dikshitar was asked by a student to compose a kirtana on Kuja in order to get rid of the stomach ailment. Therefore, the first composition which Muthuswami Dikshitar did was on Kujagraha and Navagrahas. So that article is published in our Veda Ganga, volume 26. You ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ and mistakes ಇದ್ರೆ ನನಗೆ email ಮಾಡಿಮ್ಮ. So, and that is already there in that, but still the hard copies have not come, but they will be coming after some time, because Puja is not present in Bangalore, he is elsewhere. Therefore, by the time Puja returns to Bangalore, I think books will be ready for and also the Veda Ganga copies will be kept at nearby places. You can collect the hard copies apart from the e-copy, which is there lying in our computers. Now let's go. Agnihi murdha divaha kakutpatihi ayam prithivyaha. So murdha. So Agni is the foremost god among all gods, because Agni mukhavai devaha. Agni ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. We can keep on talking much about Agni, but he is a murdha. And what you see, kakutpatihi, kakut andre directions, ದಿಕ್ಕುಗಳು. Pati andre overlord. He is the overlord of all quarters. That means he is available any and everywhere. Ayam prithivyaha divaha kakut. I want that. ದಿವಂಗತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಗೊತ್ತು ದಿವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರೋ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರೋ? ನಮ್ಮ ಹೋಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸಲ ಟಾಟಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ our Lakshmi Narasimha Sahasranama, and we got the news that it got stuck in Switzerland. So ಇದರ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ರಥಾಹ ಯಚ್ಛಾನಃ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಏನಾಗಬೇಕು? ವಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ಪತಿನಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪತೀಸ್. ಕ್ಷೇತ್ರಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. We should be comfortable in whatever kshetra we are living, and that kind of sukha is being provided by Kuja. And hite avayajamasi. Hite neva andre ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. hite avayajamasi. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. We should be working. That's why in the first opening mantra, ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ recited yasema Devahitam Yadayuhu idiyala. So we should always be working for the hita of other people. And what should Kuja do for us? Gamashvam poshayitva. Gam and Ashwa. Gam andre cows. Ashwa andre horses. Andre cows and horses are often referred in our Veda, because
cows give you food. Horses transport the food to different places. Kudiregalu transport animal. And cows are the mother like, they are food providers. Therefore, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪೋಷಯಿತ್ವ ಅಂಡ್ ಸಹ ನಹ ಮೃಡಾತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಬೇಡಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ. ಅದು ವೇದ ಭಾಷಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. When I am trying to explain you, you will be comfortable with Vedic vocabulary, because Veda grammar, Vedic language, epic language, Sanskrit classical language, all are having distinctions in them. That's why Vedic grammar ಬೇರೆ and epic grammar and Sanskrit grammar ಅಂತ ಮೂರು ತರಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೃಡಾತಿ ದೃಶೇ. ಸೊ ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಜೋಕ್, ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಜೋಕ್ ಚ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೂರ್ಯಂ ಜೋಕ್ ದೃಶೇ. What is the target of our life? Every day we have to look at the Kanti of Surya Bhagavan in the mid-noon when we conclude our Madhyana Sandhya Vandana. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಗಲ್ಸ್, no black glass, no cooling glasses. So there is a particular posture, putting the fingers, both hands fingers. ಶಿವತ್ ಸಮುದ್ರ. ಶಿವತ್ ಸಮುದ್ರ. That particular posture ಇಂದ ಯೋಗಿಕ ಮುದ್ರಾ, ಆ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಜೋಕ್ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಬೃಡಾತಿ ದೃಶೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ಕುಜ, ಧರ್ಮರಾಜ. ಈಸ್ ಧರ್ಮರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ. ಐ ನೋ ಯು ಆಸ್ ಧರ್ಮರಾಜ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಧರ್ಮಾಣಂ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಜ. ಧರ್ಮ, that is, he is the sustainer of the dharma, and otherwise he is called also Yama. Dharmaraja andre Yama. So Yama is unbiased, perfect person. And Lohitangaya Dhimahi. His complexion is Lohita, red complexion. And he is the mother or belonging to Bhumi. That's why he is called as a Bhauma. So it's a derivative compound, Sajid Samasa. So Bhauma Vidmahe. I hope now you understood. So if you recite the mantra along with the Bhula mantra, along with the Bijaksharas, that will provide you more mahima and effect quickly than simply doing this. Or you can simply otherwise recite the Mula mantra of the respective grahas and perform homa or japa. In fact, number 25 and 26 years of Yodhadhyana Kendra existence, astrology classes, Dr. B.V. Raman inaugurate ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು astrology classes, palmistry classes, yoga classes, then ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪಂಚಾಂಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. You can download or you can peruse. 26 volumes have come. I was just perusing the volumes and I was just wondering, all this become possible. So many substantial scholars, research workers, they have shared their knowledge and got their knowledge recorded, even though they are not there. For example, Dr. Radha Krishnamurthy, she was a professor of Hindi in MBS college. Also, she was a double PhD, Sanskrit and Hindi. But she came so sincerely to our Kendra, to all programs, whenever invited, and she has contributed all the articles. You can just make a compendium of the articles by Dr. Radha Krishnamurthy, Radha Devi. And so there are Maha Purushas done. Therefore, there's knowledge based, all that knowledge is there in that Vedaganga and flow. Even the present Vedaganga also, you can see a lot of knowledge about all Gitas, Krishna Gita. And
please be ready with a Krishnashtakam Stotram, which we are going to recite on the Gita day. ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 8 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ. And Dr. Nath will be talking about Krishna Gita and totally, and he will be talking about Anugita. And therefore, I think the whole program is going to be wonderful. And of course, it will be recorded and it will be delivered to all of you. At leisure also, you can listen. Don't absent, but record ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಫೋಟೋ is different from the video. Video is more attractive than the audio. Anyway, come back. So now let's go to the other graha, Budha. Om Budhaya Namaha. Om Budhaya Namaha. Om Budhaya Namaha. Om Budhaya Namaha. Udbudhyasva Agne Pratijagruhi. Tutusagne Prati. Once again, sir. Udbudhyasva. Udbudhyasva. No, not clear, sir. Udbudhyasva. Udbudhyasya. Swa. Udbudhyasva Agne. Udbudhyasva Agne. The word is Udbhava, Udyudbhava. Udyudhasva. Udbhava is emergency. Okay. Udbhava, Udyudbhava, Sayam Samasa. Okay. Udyudhyasva. Udyudhyasva. ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಉದ್ಬುದ್ಧಸ್ವ ಅಗ್ನೇ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಉದ್ಬುದ್ಧಸ್ವ ಅಗ್ನೇ ಪ್ರತಿಜಾಗೃಹ್ಯೇನಂ इष्टापूर्ते सगुं सृजेथामयं च सृजेथामयं च पुनः कृण्वग्स्त्वा ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಿತರಂ ಯುವಾನಂ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು. ಪಿತರಂ ಯುವಾನಂ ಅನ್ವಾತಾಗುಂಸಿ अन्वातागंसि त्वयि तन्तुमेतम् इदं विष्णुर्विचक्रमे तेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे विष्णोरराटमसि
विष्णो पृष्ठमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो सप्त्रेस्थो विष्णो सप्तेस्तु विष्णो सप्तेस्तु विष्णो स्यूरसि विष्णो स्यूरसि विष्णो स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि विष्णो ध्रुवमसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि 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 ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितानो ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितानो सहिताय सहितायो सहितायो सहिताय बुधाय नमः हिताय बुधाय नमः सहिताय बुधाय नमः Now you write down or you think Om Hrim Swaha ॐ श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं स्वाहा Kri Krim ॐ Swaha क्रीं स्वाहा ॐ क्रीं स्वाहा Om Namah Swaha वं नमः स्वाहा वं नमः स्वाहा Om Budhaya Namaha बुधाय नमः बुधाय नमः Bum Cham छं Klim क्लीं क्लीं Rauhineyaya Vidmahe औषधेनाय विद्महे Rauhineyaya Vidmahe रौहिणेनाय विद्महे रौहिणेनाय विद्महे ज्ञानाचार्याय धीमहि ज्ञानाचार्याय विद्महे धीमहि ज्ञानाचार्याय धीमहि ज्ञानाचार्याय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयातु तन्नो बुधः प्रचोदयात् तन्नो बुधः प्रचोदयात् बुधग्रहानुग्रहो अस्तु बुधग्रहाणो अस्तु अनुग्रहो अस्तु बुधग्रहो अस्तु बुधग्रहानुग्रहो अस्तु बुधग्रहो अस्तु very good budhagraha anugrah. Now let us go to this Brihaspati. So ಸರ್ ಅದ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಫುಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? okay ಅದು ರೋಹಿಣೇಯ ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹ ಇಂದ ಸರ್. okay man, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. that will be a pakka thing. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹ ಅಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ ಅಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ ಅಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ ಬುಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ಬುಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ಬುಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ಬುಂ ಕ್ಷಂ ಕ್ಲೀಂ ಬುಂ ಕ್ಷಲಮ್ಮ ಛಂ 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 ಬುಂ ಶಂ ಕ್ಲೀಂ ಬುಂ ಶಂ ಕ್ಲೀಂ ರೌಹಿಣೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರೌಹಿಣೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರೌಹಿಣೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಬುಧಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತು ತನ್ನೋ ಬುಧಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
तन्नो बुधः प्रचोदयात्. Beautiful. So this is the mantra, and now you continue, Amma. You continue telling Bruhaspati. Next time I will explain to you. Om, because Buddha and Bruhaspati both are important for us. Om Bruhaspati. Om Bruhaspate. Om Bruhaspate. Atiyadaryo. Ati yadaryo. Ati yadaryo. Arhadyumadvibhati. 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 Kratumajjaneshu. 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 Yaddida. 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 ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಪಾಪಂ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ನಾವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯದ್ದೀದ ಯಚ್ಛವಸ. 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 ರಥ ಪ್ರಜಾತ. 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 ತದಸ್ಮಾಸು ದ್ರವಿಣಂ ಧೇಹಿ. ತದಸ್ಮಾಸು ದ್ರವಿಣಂ ದೇಹಿ. ತದಸ್ಮಾಸು ದ್ರವಿಣಂ ದೇಹಿ. ಚಿತ್ರಂ. 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 ಇಂದ್ರಾಮರುತ್ವ. 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 ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಆಲ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ನಾವು ಆ ದೇವತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇವತ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗಾಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂದ್ರ ಮರುತ್ವ. ಇಂದ್ರ ಮರುತ್ವ. ಇಂದ್ರ ಮರುತ್ವ. ಇಹ ಪಾಹಿ ಸೋಮಂ. ಇಹ ಪಾಹಿ ಸೋಮಂ. ಇಹ ಪಾಹಿ ಸೋಮಂ. ಯಥಾ ಶಾರ್ಯಾತೆ. ಯಥಾ ಶಾರ್ಯಾತೆ. ಯಥಾ ಶಾರ್ಯಾತೆ. ಅಪಿಬಸ್ಸುತಸ್ಯ. 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 ತವ ಪ್ರಣೀತಿ. ತವ ಪ್ರಣೀತಿ. ತವ ಪ್ರಣೀತಿ. ತವ ಶೂರ ಶರ್ಮನ್. ತವ ಶೂರ ಶರ್ಮನ್. ತವ ಶೂರ ಶರ್ಮನ್. ಶರ್ಮನ್ನಾವಿವಾಸಂತಿ. 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 ಕವಯಸ್ಸು ಯಜ್ಞಾಃ. ಕವಯಸ್ಸು ಯಜ್ಞಾಃ. ಕವಯಸ್ಸು ಯಜ್ಞಾಃ. ಬ್ರಹ್ಮಜಜ್ಞಾನಂ. 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 ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ವಿಸೀಮತಃ ಸುರುಚೋ. ವಿಸೀಮತಃ ಸುರುಚೋ. ವಿಸೀಮತಃ ಸುರುಚೋ. ವೇನ ಆವಹ. ವೇನ ಆವಹ. ವೇನ ಆವಹ. ಸಬುದ್ಧಿಯಾ ಉಪಮಾ. ಸಬುದ್ನಿಯಾ ಉಪಮಾ. ಸಬುದ್ನಿಯಾ ಉಪಮಾ. ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾ. ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾ. ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾ. ಸತಶ್ಚ ಯೋನಿಂ. ಸತಶ್ಚ ಯೋನಿಂ. ಸತಶ್ಚ ಯೋನಿಂ. ಅಸತಶ್ಚ ವಿವಹ. ಅಸತಶ್ಚ ವಿವಹ. ಅಸತಶ್ಚ ವಿವಹ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा ब्रूं बृहस्पतये नमः रूम ब्रूं ब्रूं बृहस्पतये स्वाहा नः नमः ब्रूं बृहस्पतये नमः ब्रूं बृहस्पतये नमः आं क्रों ईं आं क्रों ईं आं क्रों ईं आंगीरसाय विद्महे आंगीरसाय विद्महे आंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि सुराचार्याय धीमहि सुराचार्याय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयातु तन्नो गुरुः प्रचोदयात् तन्नो गुरुः प्रचोदयात् ಸೊ ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹ ಹಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ ಅಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ ಅಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ ಭ್ರೂಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಬ್ರೂಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಬ್ರೂಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಈಂ ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಈಂ ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಈಂ ಆಂಗೀರಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಆಂಗೀರಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಆಂಗೀರಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸುರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಸುರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಸುರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗುರುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತು ತನ್ನೋ ಗುರುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ತನ್ನೋ ಗುರುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಚ ಸಹನಾ ಭವತು